so there ho de ma special drink, special energy drink. Omina kan bi na kasebo ye de ebram na de bedi mu akotene bi and say NDC amayoko no ebra so ene dey na wo mo so manifesto wo mo dan de na say omo de tudwa UTV bedi achi be si wo bia no e betwa mfoni ni ama matumi ahwe ni nyina sanso na mampani abedi achi His Excellency Dr. Mamadu Bawumia akọ omayetifi mantemu akohwe interchange ye watermelon say pempenso ben na eduru COVID-19 ya ye kono amane boy saka ekire se nipa be ye ensia bi a omufi amanane eba amanga na mu ha no wo mu obi kutuka sesie no yatumi ehu mu nyina ye kwamana no nsem mu nso a enfama jampan turudu bia kwose ne ma Japan sei so de na ne ekire South Korea enye asemukuma kra wei ene nsama hodo bi eka ho na mede so mu se pramtobre kasebo medin e de Agya Kwabena afi kasebo no emu ensem nie Yaman penny that His Excellency John the man mama e dey atudwa echiremu se enansan ebetodwa se ononyanfo adongo oye borga central machine phobia wo mu fi na nado dan kwakufo ado na busua mu ene ne nanfofo bi a wo mu aye omo ho achim mafiafo no wo mu age oman ya boso a enya se mukoma kra na wose ofra omo mpo se wo mu eye achim sakawa na eno na mampenda da mahama so ekoka ho asem bi na eno na mampeni na nado kire se dabi asem na wo mo ka na ene yaye papa na kame ase wo mo yaye busua mu nchichemu ene papa mu ewo sansem a wo mo eka no ho na na mampenda da Muhammad atudwa chirimu se sansem a mo ka se wo yobi opapa nipa mu oka tatia eye busuaku ahudro no enyina na enyina kire sanse wo yobi a one nan yene dampo se obebi bia etisa. Okay, remember that on 2 occasions in the recent past, I have called for a debate with President Akufo-Addo. He's not found it worthy to respond to that call. I can understand President Akufo-Addo's frustration, desperation, and deliberate attempt to shape up ethnic sentiments in this particular case. But I don't think it will wash. I've advocated a campaign of issues, and that is what I'm focusing on as I engage and interact with people on my tour of this country. It is important for me to point out that no one has described his ethnic group or any other ethnic group in the manner in which the president mounts this complaint. What I remember is I shared a post of one of our very fine and brilliant MPs for Bolgatanga Central, that is Honorable Isaac Adongo. And in that post, Adongo describes certain people in Akufo-Addo's government. You know he has a lot of members of his family and friends in his government. So Isaac Adongo described those behind a certain shady and untidy deal in the government in a particular manner. That's the Japan royalty. Yes. I'll be the last person to disparage any tribe or ethnic group. In the first place, the national chairman of my party, Samuel Ofosu-Ampofo, NDC, is an Achim, and so are many leading members of my party and members and supporters. And when I was president, I appointed many Achims in my government. The head of our manifesto drafting committee, Professor Danso Bafo, is an Achim, and they have all contributed to our government and our forward march to recapture power in December elections in order that we can create jobs, spread development in an equitable manner throughout the country. Everybody knows me. I've been in politics, and I'll be the last to express any ethnic sentiment. In any case, President Nana Akufo-Addo has lost the right to complain, you know, a long time ago. He was an opposition leader who called presidents before him anything you can imagine, including Professor Doolittle, and then he described somebody as a Simpapenyi. And I don't want to repeat some of the other things he said. He's a president who has called his critics naysayers and Jeremiahs. I don't understand on what standard he can be offended at this time, because he has a precedence of, you know, name calling, and I guess. But he appeared very angry. Are you not worried about his reaction? Well, I think that temperament in leadership is very important, and there are many things a president should attend to, and you must not appear in public to have lost your cool. He seemed very angry, that's true, but I think he should maintain his temperament to come across as, you know, a good leader. Tatale mahine eye Albori Garba Yankoso eda tuje chiremu se mfie miensa ni fan ya MPP aban ye mampani na nado dan Akufo-Addo da no ba ban mu no wo ma ye adwuma papa ama putu aba mpotemu ho ntia ho behia se ye sama na nado ifie 9 no to aso eye ne nnwuma pa na ye gushe na
has said, and I quote him, that Gabon owes Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a debt of gratitude, unquote. It was his words, not mine. They appreciate what Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has done. And therefore, Nana Akufo-Addo is not a Dagomba man. He is an Achim man, an Akan, who has brought peace to Dagomba land. Part of his effort, along with others, to bring peace to Dabo. And so, we are thankful for him. We want a president who unites us. We don't want a president who divides us. We want a president who unites us. And so, the recent utterances of John Mahama referring to Achim Sakawa boys. Achim Sakawa. How do you take a whole tribe and say they are Sakawa? How do you do that? And my message to John Mahama is that you cannot win this presidency with tribalism. Ghana has gone beyond tribalism. Come and show your competence in the delivery for the people of Ghana. But because you cannot show your competence, you are resorting to tribalism. We will not stand for tribalism. Nana Akufo-Addo, yes, he's an Achim man, but he's a Ghanaian. And the Achim people are proud Ghanaians, as with other tribes. And they have, if you look at our big six, 3 of them are from Achim. 3 of them. These are not the people you can blanketly call Sakawa people. And so we will continue to call on John Mahama to apologize unreservedly for what he has endorsed. Unreservedly. This election is going to be fought on our records, not on tribalism. And therefore, we want unity in Ghana. We want a president who will unite us. And Nana Addo Dankwa Akufo-Addo has demonstrated that he is that president by what he has done, not only in Dabong, but other places. I say, I told the Dr. Amachi Boateng, our senior lecturer, science lecturer at Kwabena University of Science and Technology, and UST, CB, this is Kakra. Dr. Timenka, UTV, Sudi Yamaha. Doc, my Mr. Waiting, I was a tribalism, so be back somewhere. De ebushamu papemu ebeba saa sama owura adongo kwaka yese abamu panifo binom a woto wo mudin so mo ye mafia no ye betumi aka se eno eye bribli a eye tribal comments awama na se remarks bi a wa ya ma peda dan so koka ho asama de nsamsam yi bai midamo asina micha atifo mi gidi se saa asimi Ghana for bebre ati radio for bo some ebiso anya bi akinkan ahu said the some city contester and some no ewo mu so o can be to the effect that Achim Sakawa boys plural now the question contest bi mu ebi a wo mu di djuma we ya in a way you are trying to be very specific and particular in a way, but still the generic elements no edasu wumu omo ye Achim for the possibility of this same being expanded and so you are relating to say we Sakawan film Achim boys a plural. You might be referring to just 2 people. But to the extent that one more ethnicity, no amphimu, one related to them. First and foremost, the political leaders, the elite, and as who say, you are related to our Ghanaian citizenry first, before our ethnic
affiliations. First and foremost, this whole the challenge of nation building, trying to let Ghanaians see themselves as one people, Ghanaians, first, before being Ashanti, being an Achim, being an Ewe, and so on and so forth. It has been a challenge. And that particular statement is in bad taste. Yo, Doc, but me say way. Now, Ora Adongo or refer to one more a war, yes, Chishia, Japan daily, and Nana Wakandi Afa Womu, and now said generally no account for woman in a chinfo in a home. Or not being a Japan deal, no, and so not a whom here said, or they were more ethnic specificity, no, a bit. They are Ghanaians first. Or mind be our challenge with nation building. People naturally, if particular ethnic groups, the tendency to say your allegiance, no, because your ethnicity first, no, and the state desires to say you're very committed to the state before our ethnic affiliation. And as political leaders should know this and should be working consciously to achieve it. If you don't do that, you don't also mess the waters. Yes, or refer to but the reference to their ethnicity, no, is unnecessary. It politicizes ethnicity in the context that Oyusu Adeno is paying attention to their ethnicity, not just as Ghanaians who might be misbehaving. He is paying attention to their ethnicity. Only Achimfo. From there, it can be expanded to Achimfo. Because the understanding is that you can have these tendencies. Otherwise, when you're interested in Achim Sakawa boys, when you're interested in the word Achim, in that context. Doc, a bit, I say, a bit to me, say, ye GMI. I be onipa no opposition na obi wa ban mu no ye Ghanani no ka se aban na wo ho no wono wo opposition se ye GMI a o man be no onipa na agye wo bra onipa no te adwa so ye Ghanani ye betuma ka se no so aye sa ethnic nsam ya ye ka ho asem ibi ni na ebia ba bi be fra ba bia ni na ebia na me ka se nation building no how back was Ghana but it true be mine waha but in America for so the same ethnic sentiment, race issues, ethnic issues. Omo no better yen say issue a home and some cano ahomiti yen famura ya manu semu yen fa emura ya manu semu. See me as a Ghanaian, know me as a Ghanaian, and leave my ethnic group alone. Leave my ethnic affiliation alone. Know me as a Ghanaian. Your mind and yet desirable statement at any material moment in time. Any reference pia ethnicity who piano reprehensible. And can be a baby piano, it should be condemned. Can be a baby piano. Doctor, but that was here. It's me that was. Dr. Amachi Boatin, a senior political lecturer at KNU West in Nidin Komofasa and Simuna. Yet also concern from one. Zabzugu Hene, and that to Jachim say, or Dananado Dankwaku Fado, and an MPP Abenya se papa. A sense in Puntu Juma, and Yasum Jay Koso, our Dagbom in Potemunu, Sankabenya Memua, and Komusa into Minka. Wojabono asino wosheda ebo mampenya bedieche Dr. Mahmudu Bawumia obo nabaso e no bo mampenyi so abaso e kire se womo ede asomdwe aba ama eneuko atifido mantem dagbon mu a asomdwe nko a se womo ebo aye ema enei enya yana afeso so womo etimi esi ya uzoli lana any ahemfo aka ewo ho enu nti se wo hwe se de esi ekoye no a manhene a wo no ewo zabzugu Yauzoli lana Idrisu imoro tosumiunu wono ene kire saa ayedie ya wo che se wayede ama wo mu a wo kire nani so aso. I want to very much express our gratitude to His Excellencies, the Vice President and the President Nana Akufo-Addo,
for the lasting peace they have brought to the bank and installment of the new Ghana, and then by extension, subsequent experiment of Yezola and other Your Excellency, I and my elders and the entire people of Zazu wish to express our sincere appreciation and gratitude to you and your government for the massive infrastructural development you have brought to the people of Zazu. Enwechi no mampenya be de akire Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia ono so editu dwa se omanfo betumi ehunu se wo mo ye party a wo mo eka asem a wo mo diso wo mo hyebo a wo mo ediso wo mo de free senior high school aba one constituency one ambulance planting for food and job one district one factory anasa one district one warehouse ene nyoma hodo bi a wo keka gu akwan mu nyina no wo mo eka ye nenso wo mo aya esefata se empenifo besan ahwe wonum ebio wo mo pese mpuntu okọ ba bia etifi ene anafo ba bia na ewo se ebi ekwa mampegya be de akire so kire nsemu sei Nana Adodankwa Akufo-Addo, as far as northern development is concerned, the era of flying guinea fowls to Burkina Faso is over. We are a government that is thinking about the people. We are building a government with policies that will include everybody. He said he was going to bring free senior high school education. The NDC said he couldn't do it. They said it was 419. It wouldn't happen. John Mahama said if he had 2 billion Ghana cedis, he will not spend it on free SHS. He said it. But Nana Akufo-Addo said the education of our children is paramount. If you understand the North and you want to uplift the people of the North from poverty, the people of Ghana from poverty, the best way is through education, education, and education. Mampenya be de akire de aprobo ahye so ewo metifi mantema mana kohwe tamale interchange wo moye. In total 19 spans. So we are doing 6. And then after the 6 we do another 6, that will be 12. And then we do the last 7 as the business. So we are doing 3 stages. Each stage is going to take us roughly about 2.5 months to 3 months. Here you have one lane on the side of the road, but when you get to Melbourne, you have 2 lanes on the side of the road. And then there we have a runabout too. You can do changes to wherever we are. So we are keeping the local transport at the ground so that those who are passing through can just go over. So you are practically looking at another 9 months plus. Yeah, that is the maximum. That is maximum. But we are trying to work day and night. You can see our lights. Yes. We work 24 hours. Exactly. So with the 24 hours, we will do less than that. Yeah, unless something happens. But we hope to move like 2 months, with that 6 months, we will be able to finish it. It's a great project. We're very much looking forward. Yes, and it's a beautiful bridge as well. The people of Tamale and Tamale Central are looking forward to this. It's fantastic. Yes. So keep up the good work. Thank you. We are very, very happy. We are very happy with what is going on. Thank you very much. You're working hard. Yes. Thank you. Thank you very much. So after the church up do some so nyamfo Bernard Okobo da to jechire mu se COVID-19 a ye kun no nansen ya yenu anuma efi amanone anase akontufo e ba Ghana no emu makomako nsia ene hu se yare omonya bi a yetumi ehu omo okotoka wi hye gina bere na wo mu firi hin e ba ne sen yetumi test ne edi hu ye wo manye test wo man wo so no so e de na de ba ye Dr. Agya da Costa wono na akọ aseye anase adwumeku ehwe apom de hu sam so a obodawuru anase da ubo nkrabata no wada no dokoti enka yema ha yeah enua na mo ho te say edom ye ho ye dodo doc man bisa nipa ya ba ye aman ba so na omufire mpacho no de o sha te say yen stigma ye fighting into yare no yen ka say we di from mind we so ana we di from mind we so ntia no de mistro yen timi emfa eno entudwa na mo ye den hu ye okay me da say de tie nie
so share ye bie omampani ma ye kwan say ye bie borders no nyamia ntade ye de nhyehyeye gu akwan mu ma ono ankasa tu ne nan kwohwe na nani agye ho say ye bie na oma akwan na nhyehyeye na ye de gu on ye say wo free abochire eba uhia negative PCR test any more than 72 hours. Now, we drew in Croatia more. You better still with an antigen test. Now, FDA for a say that antigen test no, a name PCR test no, in terms of specificity, name sensitivity no, a pet. And see that antigen test no near yema or more or be drew chromo hase no. And I who say independence no omanya bi na ani je somewhere woman say unya like ye the woman say ye omo anya ye no ye be ma psychologist ahwe omo because the saying say we free amanone ba what to kwan be 6 hours 7 hours what be do kromo say ofa oba guy say wanya bi enti no you need to go through a little bit of counseling anyway. See a psychologist or airport or more fast service no answer crania day or more call in treatment and isolation center centers. And see no na adia yaye or airport go. Yeni musa aban de hyehyɛ by say answer no nipa baba manga na mu no. Na why test. Ne fua makoma ko miensa ɛyɛ dɔhwɛ de oso mienu. Sakrata no eso nya fie bi emfa ne Sofia America na eba na waye ama America pomuden adwumafo kyerɛ sɛ me Agya Kwabena begina ha yi bituo America Washington DC airport ebiri sei bra me bedu ti omba kyerɛ sɛ omo yɛ test maame ebiri sei within 3 days no ɛna yɛse de basafo no na ɛyɛ within that 3 days no ɛna omo de ba na sɛ bia no mo di kan yɛ be 4 days before a omo bedu Ghana ha within the 72 hours obia obia in fact o share ya utie o mampani kasemo a ye de ohye ama airlines no ese o make sure say obia obefro sa plane ni bibia no or sa 3 days and not more than 3 days negative PCR test no so airline kra wanya no ye be charge o ye Ghana mra e bediwu civil aviation and Ghana airport company e won hyehyeye e wo ho as when ni so functions e wo ho enti ni nyina ka protocols na ye de to edwanimu enti obi a oba Ghana ha bia na owo negative PCR test ena ye sa test no diem ena ye hu se ni pension enya bi me hwe krata da manimu ya Dr. Koboy kyerɛ sɛ $150 a aban twade ato hɔ no sɛ obi a ɔyɛ continue obedu Ghana ha bia ye ne test bi obetua no ɛno ɛna mamutumi di ehu sɛ sɛ nipa ewo bi sa na netie sa pepepe okwan ba suntra test na ye no airport no ana test na ye no airport no the cost no $150 enti se utua na ye test no ama ye mandatory enti obia etia enti omo e buy no obia etia ye based on that no omo ye test no in a bimo enya bi no doc be pencheche mu ye wa hakakra yenim so nipa no bedu Ghana so tuo wontuo ye be test no enti otua ye no na ema di hu ise wanya bi ana se den poti na wo ho tua no otua no na ma ye hu se wanya bi ana se ka wantua anka ye hu so obi ana me da se de tie nie me say test no mandatory obia obe free online for bi so bebe bia no in fact some of them create no online ebi musudru ha say ya no mo ye den omutia enti obia watua bia no ye test no emao enti test na ye no ena ma ye hu say sa ni pension no omanya bi na mamemfa afutuo ema ye nuamo a ewo amanane me fra amanane na baaye yenyen sese ye bia say intentionally ye na ye de a prevent you almost a mom back room say but ye say ye kai hu say a buying strategy are all used to for COVID-19 ye be kind say to limit the importation of the virus into your country and to near risk reduction and to say oh but near what choice say
sɛ woba yɛbɛma wakɔ mandatory quarantine for 14 days na wakɔ akɔtua hotel bill a ɛyɛ kɛseɛ sɛ dɛko koraa ɛyɛ $50 a multiply by 14 nti na yɛ sɛ ɔmampani ɛtase yɛ sɛ yɛnyɛ nhyehyɛeɛ a ɛbɛt anaa yɛmfa ne solution a ɛbɛtumi aboa yɛn doc ɛhɔ ne deɛ yɛho ne nyinaa ɛhɔ ne deɛ anim sɛ no nti na mampani yɛ saa nhyehyɛ yi ɛne deɛ tete saa ɛsɛ nipa nsia a wɔn abɛɛ no wɔn wɔ he wɔn ho te sɛn medase te sɛ deɛ mekaeɛ no ɔmo wɔ yɛ treatment centers okay wohwɛ yɛn nhyehyɛeɛ mu na yɛde ɛba yɛde tu dwa na yɛse sɛ wonya bi a yɛde wobɛkɔ yɛ treatment center anaasɛ yɛ isolation center nti ɛno pɛpɛɛpɛ na yɛdi soɔ nti ɔmo wɔ yɛ isolation center. Dr. Aboagye da Costa yɛbɛda wase pi so nya brema yɛ na awie yi Dr. Aboagye da Costa wokɔ Ghana Health Services a beebi a ɛbɔ dawuro ɛfa yɛ pomde ho nsɛm no wɔno na wɔda no na yɛnkɔ akwan ho nsɛm so na ononyafo amoako ata soafo hwɛ yɛ akwan ho nsɛm so akɔ uti region akɔkɔhwɛ sɛ akwan ho do a wɔn yɛ no akɔkɔduru hiana Wan sentrofo nhyiamu ewo dambai soafo hwe akwan ne akwantempo so nimunyamfo amoako atam e na wo kye se wo hwe mpuntunwuma a akoso ewo mantam ahodo no bi titiru ni akwan a saa mantam akomako nsia ya bɔ no foforo no e ade a wo mo de wo maka akiri nenso mampanye akufuado hwe na wahyehye enuoma sede be ya mantam sia na aka dambai so wo mo eka ho bie no watimi ayi akwan e de ama wo no. If you like, consider road infrastructure in the original region, and it's not limited to here, in all the other areas. Oti is deprived, Savannah is deprived, and it goes on and on and on. So His Excellency, the President of the Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, has urged all his infrastructure ministers to ensure that we bring a balance as quickly as possible to bring the 6 newly created regions up to speed to catch up with the rest of the country. Wo ensamfo fromu no se wo hwe baby etise ketekrache kwansini besa edu enum ena osoafo yi ede aso ekokobɔ fomu a wonom eba beyi akwan no na aboa hama omanfo enya esomfaso wo kye se wode bosome maako besa aduonu enan 24 month ena odi eyi 15 km ketekrache inner roads no wode eyi Krachi town roads wa ye be ye no me engineers akon round ya taking measurement ya ho adwuma na de da nya a total of 15 kilometers. Now 15 kilometers in Ediaba near engineer for no ebeka surface dressing Yedikota guso ebi beye double C. Nana mpra busimra a otoso miensa krachira ono so echese nani age papa sa akwan atete apansam ewo kuromu a etise yie no eyo haw kese eda wonom so eti nani age se aban etu ho anamo na wababeye ya kwan no eyade a eda akoma so papa emre bi etwa mu kakra no usia krachinia bia obabia first question obebusa nse kwan no tesen owie ho obisa se esuo no eto nanka miensa so eto zo krachini bia bebusa nse na pantu no enso ena nyame adawroma emze pantu die yenka ho asem bebre ena na ndi samayoko na hyehyɛ sɛ wɔn manifesto no wɔn bɛda na die na mampenda da mahama akansama wodo bi ade afa ho sɛ wɔgidi sɛ ɛyɛ ade wɔno watumi ayɛ ɛna wɔn ba bɛyɛ bi ɛde aka ho ɔman wɔkyerɛ sɛ ɔbɛti hyɛ ɔman yi ama ne sika sɛm atumi agina na yɛmpuntuo nso deɛ ɛbɛkɔ so ntɛntɛntɛn ne yɛne wiasa mansa nyina atumi agina ɛyɛ mpɛmpɛso a obi nkɔ kasa sabi yɛkɔsrɛsrade sɛdeɛ ɛna yɛyɛ no yi no na ɔse MPP aba no adi nkuguo paa ɛsan sɛ mpuntudwuma wodo ɔmo yɛ nyinaa no wɔn mutumi ɛnyɛ deɛ sɛ wɔn mutumi ɛyɛ na ɔsɔ ɔmanhwɛ so baako wɔse wɔbra ɔbaayɛ no na nyina mahoɔden nipa mutumi nya bi de yɛ adwuma ɛwɔ wɔn manga na mu ha no na ɛyɛ ɔhamu enkyemu aduosia mienu ɛne akipɔ
adusian krono ne achipo mienu nanso ono tumi de bi be ka ho ma ne hwiri kosoro pa nanso na nado mfie 9 tamu ni no ho mu chemu miensa pe na wode aka ho na se wa hya se kora pore manifesto no nsam kakra kyerɛkyerɛ ye na ye misa same jamfi se etisan ensem ben na ye hwɛ kwan o sa manifesto mu same ye ma ha yo same no pejane kakra ma ye misa se ne mu dwumadi amukwakodie no obi beka ye se aduane ba ye no mo ho enkwan nanso ye no mo kwan ne kakra ne ye hwɛ se ensem ben na Ghana fo hwɛ kwan awu manifesto no mu yo minia medase de kan bebeche atiefu nyina enne na abrewa yipuma afri kwamu a your manifesto are friend of the people's manifesto, the manifesto of the people by the people and for the people no yebe pa hontoma ama omanfo ne wiase nyina afuki na de metimi aka akyerɛ no sɛ this manifesto is the best ever manifesto to be presented by any political party to the good people of Ghana. I did not understand. And ye inquire again ye the ye a omanfu nyina adwen chira through your speak out tours memos science akan ye and all the stakeholder meetings that ye adwen chira any susuya ye free na no matena konya akuaku ho ene asofo ene mpenyufuo mabunu ewo Ghana no eno ena ya tenase na ya hyehye na ya de papa Jo Mahama na niswadi hunu aka ho na ya kuchira guru kata so eye nsemo a eye no kwasem nko a bosha ene nhyehyɛ ya ye betumi aye na nyame adom nsunti ye beye na de nnwuma impuntu ene asumdwie enkabom ene ahoto abregana fo nyina nti die wo mu die esewani ense se ekachire edoso emu ede yi wo hwe education wa emu ede wo kwa pomudin ho nsem health a emu ede nnwuma ho asem no kra de ne jese eno de ede kra abroso so every sector say we teacher ni say we driver ni say we police ni say we soldier say we immigration ni say we pamo ade say ton ade wo dwam say we school ni say we oba say we bema ye won hye ye pa ya twin hu yi a ye de ba a wo be hu say ampa ye papa John Dramani Mahama ni NDC ye dwen ho na se Ghana for ye ya dom ye mmoa no mo gina sese ye pa yeso to abama ye biemu a ye bedi no kra kyerɛ mo na ye de bɔhye nyina be ye adwuma ama Ghana afa ne ntoma pefra enti mo a wono a o mate se Jo Mahama ka agenda 1 million jobs once mo mu bisa se 1 million jobs no kra hefa ne bi fra ba kwan ben so ne ye be fa so akriti ho ka be ye sen ye benya sika wen no ene obi antie omo beti ase free primary health care no wa wo fesa wo ti ase ne ho kan ne kwan ye be fa so aye nyina the details ni nyina be ba all the policies ye ye ka now so any bebre 99% na ye nya now so ye no ene ye papa Jo Mahama be jibra chirichirim ye ma me obatampa professor Nana Jenu Pukwaje me be bona chidom no ma chirichirim ama ye nyina ye hu omani swadi hunu pa eni omunhyehyɛ ye pa omade Ghana for yo sam ye beda wasipi ye beda say na awie say onya brema ye brepa mu no enwumre na ombe ye na UTV yenso ye beba ho de besi bia na ye betwa mfonini ama mansa nyina atumi ahwe ni nyina ye beda wasi sami jamfi ene communication officer de ma NDC ama yoko no ne ni di nkomofa ene o manifesto beda na di enwumre yi no eho na yenko kokko akuafo ewo on rain mensinimu ewato emantamu wo de ato omanim say kuayon hyehyɛ ya edimu ebetumi aboama wo mu kuayon no ba natumi aso dɔso no mfanya adwuma na koko produced by company PBC pay for kyerɛ sɛ so mutumi yɛ ne saa PBC for credit so be so masene ama mu ndi so ade hu no atumi abam PBC adwumakuo no kyerɛ ɛyɛ produced buying company ɛyɛ Ghana ban adwumakuo a base yɛn tokoko di a ɔmo gyina ɔmo nan so pa ɔmo akɔyɛ entitiɛ soronko ɛde ama koko akuafo ɛwɔ awowin na no ɛna
kwankyerɛfoɔ panyin abɛdi akyire mekyerɛ deputy chief executive officer in charge of operations ɛdema PBC owura Alfred Ofori etu koko akuafoɔ no fo sɛ wɔn nhwɛ nneɛma ɛsɛ ɛfata sɛ wɔn ɛbɛtumi ade ayɛ wɔn kua adwuma na wɔn ɛyɛ no enim sɛ nimdeɛ bibiri aba kwan a yɛmfa so ɛnyɛ kuayɛ adwuma nanso so no mpre pii ebinom ɛmfa so ɛnyɛ ɛno ɛna owura yi ɛkyerɛ sɛ koko akuafoɔ no nkeka wɔn sɛ ɔmbɛyɛ saa nea na ɛbɛboa ama wɔn koko so atumi aso dɔsɔɔ. Na yɛka kyerɛ koko akuafoɔ ne sɛ obi ama n'aba mu ɔnya aban ne se sɛ okoko dua awu aporɔ asɛe wasase asɛe a me betwa agu ama wo me twa gu wie a me ami dua ama wo me dua wie a me dɔ ase ama wo ma spray so ama wo ɛde adurube asɛ mfie mienu ansa na madane de ama wo obi amfa na koma ni saa dwumadi no akyi efi sɛ woyɛ saa ebedi mfie na no na wafuo mu no a egina ne nan so koko a anyini akɔ animu no entimi nso sɛ wanyɛ best agri practices ya na yɛ kyerɛkyerɛ kuafo yi wɔ ha nso so a bra ɛsɛ sɛ wo apply fertilizer akɔ ɛsɛ sɛ wo apply sɛ wantumi anhunu saa nhyehyɛ ne nyinaa no wanyɛ ne kama ukoko no entimi nso kɛse ɛmfa ma wo ɛwɔ saa dwumadi ase ɛyɛ MC a ɔno wɔ Awowi Municipal Assembly ɛyɛ onumunyamfo Samuel Adugyamfi ɛna afei inche chief farmer ɔwɔ hɔ ɛyɛ Nana Alex Asare ɛso ɛkasa ɛkyerɛ mu sei ɔmampanyin ɛhyɛ mmara sɛ galamsey ɛnyɛ adwuma no na yɛdi so pɛpɛpɛ akuafoɔ ni bi anya pɛ sɛ wɔn de wɔn nsase no ɛbɛma nkurɔfoɔ ama wɔn tutu ɛni sɛ yɛyɛ ne saa ɛfiri sɛ aban no ayɛ nhyehyɛeɛ a ɔpɛ sɛ ɔde boa akuafoɔ na koko a asɛeɛ no yɛyɛ ne foforɔ saa nhyehyɛeɛ no ɛna mehyɛ me nuanom akuafoɔ no nkuran sɛ moma yɛmfa yɛ adwene nyinaa ɛnta ɔmampanyin deɛ n'akyi na yɛhwɛ saa nhyehyɛeɛ no na yɛnya sɛ nkurɔfoɔ bɛba bɛdaadan sɛ o yɛma sika ne yɛtu ɛfam hɔ a yɛbɛnya sika enti mɛnnua afuo no meyɛntutu na yɛmfa ɛmpɛ sika nkyerɛkyerɛ a yɛkyerɛ ɛnɛ yi metumi nuanom akuafoɔ no nyinaa fo sɛ wɔn fa nkyerɛkyerɛ no yie na wɔn fa yɛ adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛnya nnɔbae pii na wɔn nso de ahwɛ wɔn ho ne wɔn ba UTV Pramto Brekasi ebo na wohwe na anesfoɔ ene anesfoɔ a yatete wɔn gye awɔ ewo kuo bi ɛyɛ from wɔn Nurses and Midwifery Council of Ghana wɔn nyamfie aduonum na eku ekyerɛ sɛ wɔn nyamfie aduonum yi no de obetumi ade aboa ene sɛ ayarsabea hodoɔ ene bebi etete anesfoɔ no ebetumi de nneɛma bi akoso wɔn ase ne kakra nti wɔn kɔnsamom ɛna fe nursing training schools ahodoɔ bi ɛde nneɛma bi ɛkɔboa wɔn Nurses and Midwifery Council na nyamfinhyia adwun 50 years into omo hye ho fa enam so amamo de niema bi etese empa da so gye awo miensa ene incubator nan akwakoche nse wo abanyaresabea na osoafo bi de chihwe apomden so onumunyamfo gift it na mensa edi akire ekopi ene okasa de tudwase ekunu ayade pa na de omo ye beboa ma enkoda ne ema omo hwero mo nkwa ewa woye mu no ano abrase wakire ose aban bomodin apagya apomden no na apomden adwumefo nso yo mafomudie. Yes, our corporate social responsibility no you're selecting in someone government hospital and because I didn't think so you're selecting in someone government hospital yama wo me biabati yama wo incubators and I wo delivery beds say why when him say aban we wo so no ne botai kese ne say obe reducing maternal mortality wo ko awo no mo aye we say kwala aye wo mo a just say wo mo need say ye be hwe wo mo hwepa bi ansa wo mo ho hihan wo na wo ma society no no kan be fa so ye be hwe san kwala no na no ye dey ma won so that e be say wo mo betumi aye sa nyame yi wo se wo na wo mo apagya ama sa ma ewo nkwala yi a wo mo eye be fa de say premature se ni wo mo so wo mo ko wo so wo mo ko wu ni nyina no e be bre na ase Constance Frimpoma aye eyepanyipa be de akiri o hwe nurse fo so e won se wo abayare sabia woje akyade no edase esanse nipa bebre ebe wo nsanwom ni ntino ema admission to the NICU enso e wo so yenya pre-terms bebre enti ebe boy enfi se kakra na ye wo no crap no enso yen nti we wo de abre ide ebe boy bebre ebe promote pre-maturity ebe boy ma won so enya nkwa.
Yekokura ye frɛ no eye kasaworodo no wo efia kwetiminti mansinimu onfifi mantemu a empanyifo ye so mo koye kwan wo kuro no so na emabunu bi a wo kire se wo mo ye kwan no mebubu mo dan agu nti no wo mo mpene madan ye ka kwan no wo mo enye na no ye de futu ma wo mo se kwan ne ba betumi aboa nti wo mo hwe na gina wo mu sie no wo mo ntwensanse na be ya betumi ma wo maseta ne akona ba di no akoyie yala Ghana ye we obi ana ni ebie and obi a super development wo ni krom inti the just more oye road construction wa cancer road na nyimpa kuru anade bien bi hwan edana obaka no wa from wa compensation wa the hwan na obinim so we asole there one penny ma wanye osande one nananu woni mfuma hye ho na onchele biara no nananum oni oman no hinara kedi ehia na waka there ye wo old community center 2 bi wo ho the way road no or block into the middle yombu ohwano yama ekwan on them na 1 year car kwan of my just more way no 1 year no man gi tum there oh na no aka no oye into wofo na no mechi into one kwado na 1 year adwuma o man kan ko na ye hinara ya hwehwe ya ntwa manyimpa bien say the kind that say wo manso and anyi na no wo manso and one court na one country but on man day you are here they will protect the property mama me wo modern temperament and na me bona can open ma ka fa can open bobo ogumukalem ma dafo oboso mama bo can open mo hu ya de nwajo ne bedu kwankroma kofi eja yinwa na ofole wabata ashamdo wabobbo maka wasu wente minsana menyika na open na mfom bo mama nda ntoya de wobobbo no wapapa menem we watchum tedade toya dem na adofo oboso ma bobbo kan open no wabajem o mine ye develop mine road no ye ma road na ye kese ni pe baasa anan enum was one penny ema yen bubu dan na wo dam kwan no ho na yen fa road no yen bai kwan no mu dam krofo no ena ndeda wone won kwan na mini ha wone won kwan ti tokwana wone won kwan no na wo ba report to police station na police inviting de yambra nti ba ye ni police fo ni asam but won na ye no won wasam won adwo obi a ofra no won adwo no won so ndwen bedu segu kofi oto kwachewa ebra yeyew damu krofo no ena won wose nipa ofori nipa 8 na mabo wodin o won na wose won pede dam development okodo okansa wodo kro no mo no ne ebegina kasawrodo won semido na yahome kasabon do ye kwaba se isi ai